Si mejoras solo un 1% cada día, en un año no serás un 1% mejor, serás 37 veces mejor. Así de simple, así de poderoso. Y el problema no es que no tengas disciplina. El problema es que estás construyendo tus hábitos al revés. En los próximos minutos te voy a mostrar el sistema exacto que usan las personas más exitosas del mundo para cambiar su vida sin depender de la motivación. Cuídate, porque esto va a cambiar la forma en que ves tus rutinas para siempre. Apertura, Historia, 025 to 145, ***. En 2003, el equipo de ciclismo británico era una vergüenza nacional. 100 años de historia, y casi nada que celebrar, ni una sola medalla de oro olímpica, ni una sola victoria en el Tour de Francia. Entonces contrataron a un nuevo director, Dave Brailsford. Y Brailsford no llegó con un plan revolucionario. Llegó con una filosofía muy simple, la de la mejora marginal agregada. Si mejoras cada componente del proceso solo un 1%. Esas pequeñas mejoras se suman. Cambiaron el diseño de los asientos de las bicicletas. Cambiaron el tipo de almohadas de los ciclistas para que durmieran mejor. Enseñaron a los mecánicos a lavar las manos de cierta forma para evitar infecciones. Ninguno de estos cambios, por sí solo, significaba nada. 5 años después, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el equipo británico ganó el 60% de las medallas de oro disponibles en ciclismo. 3 años más tarde, un ciclista británico ganó el Tour de Francia por primera vez en la historia. ¿Qué pasó? No fue un cambio enorme. Fueron cientos de mejoras diminutas, acumuladas. Eso es exactamente lo que James Clear explica en Hábitos Atómicos, y hoy te lo voy a resumir de forma que realmente puedes aplicarlo. La idea central del libro es esta: los hábitos no cambian por fuerza de voluntad. Cambian por identidad. James Clear dice que hay 3 niveles de cambio. El nivel más superficial es cambiar tus resultados, bajar de peso, publica un libro, gana una competencia. El segundo nivel es cambiar tus procesos, tus rutinas, tus sistemas. Pero el nivel más profundo, el que realmente sostiene todo lo demás, es cambiar tu identidad. No te propongas, quiero leer más. Propente, soy una persona que lee. No te digas, quiero dejar de fumar. Di, soy una persona que no fuma. ¿Por qué importa esto? Porque cada acción que haces es como un voto por el tipo de persona en la que te quieres convertir. Un hábito no es solo lo que haces, es prueba de quién eres. Ahora bien, entienda esto está bien, pero ¿cómo lo aplicas en la práctica? Clear propone 4 leyes simples para crear un hábito nuevo. Primera ley, hazlo obvio. Tu entorno diseña tu comportamiento más de lo que crees. Si quieres hacer ejercicio en la mañana, deja tu ropa de gym lista y visible la noche anterior. Si quieres tomar más agua, deja una botella llena en tu escritorio, no escondida en la cocina. Segunda ley, hazlo atractivo. Combina algo que necesitas hacer con algo que quieres hacer. Por ejemplo, solo te permites ver tu serie favorita mientras estás en la caminadora. Tercera ley, hazlo fácil. Reduce la fricción. Clear hablar de la regla de los 2 minutos. Cualquier hábito nuevo de poder empezar en menos de 2 minutos. No es, voy a leer un libro completo, es, voy a leer una página. El objetivo inicial no es hacerlo bien, es simplemente aparecer. Cuarta ley, hazlo satisfactorio. El cerebro humano prioriza la recompensa inmediata sobre el beneficio a largo plazo. Por eso necesitas una forma de sentir progreso ahora, no en 6 meses. Puede ser tan simple como marcar una X en un calendario cada día que cumples tu hábito. Lección 2, apilamiento de hábitos, 4:30 to 5:15, ***. Hay una técnica del libro que a mí personalmente me parece la más fácil de aplicar desde hoy mismo, el apilamiento de hábitos, o habit stacking. La fórmula es así: después de hábito actual, hábito nuevo. Por ejemplo, después de servirme el café por la mañana, 2 minutos de estiramiento.
Después de supilami los dientes, escribir una cosa por la que estoy agradecido. ¿Por qué funciona? Porque no dependes de recordar hacer algo nuevo desde cero, lo enganchas a algo que ya haces automáticamente todos los días. Lección 3, LENTORNO, 5:15 to 6 o'clock, ***. Aquí hay algo que la mayoría de la gente subestima por completo, el entorno vence a la fuerza de voluntad, casi siempre. Si quieres comer más sano, el cambio más efectivo no es tener más disciplina, es simplemente no tener snacks poco saludables visibles o accesibles en tu casa. Si quieres usar menos el celular antes de dormir, no es voy a tener más control, es dejar el celular cargando en otra habitación. Clear lo resume así, no te conviertas en la persona que resiste la tentación constantemente. Conviértete en la persona que diseña un entorno donde la. Pero hay una trampa en todo esto que casi nadie ve, y es la razón exacta por la que la mayoría de la gente abandona sus hábitos nuevos justo en la semana 2 o 3. Te la explico ahora mismo. Clear USA una imagen muy simple para explicar esto. Imagina un cubo de hielo en una habitación a -6 grados. Empiezas a calentar la habitación. -5, -4, -3, -2, -1. Y el hielo sigue exactamente igual. Nada visible ha cambiado. Pero en el momento en que la temperatura llega a 0 grados, el hielo empieza a derretirse de golpe. Todo ese progreso invisible, de -6 a 0, no desapareció. Se estaba acumulando, silenciosamente, hasta el punto de quiebra. Esto es exactamente lo que pasa con tus hábitos. Los resultados casi nunca son lineales. Puedes hacer ejercicio durante 3 semanas y sentir que no pasa nada. La mayoría de la gente abandona justo ahí, en la meseta de la decepción, sin saber que estaba a punto de cruzar el punto de quiebra. El hábito ya estaba formando. Solo que el resultado visible tarda más en aparecer que el esfuerzo invisible. Entonces, ¿cómo aplicas todo esto hoy mismo? Te dejo 3 pasos concretos. Paso 1. Elige un solo hábito diminuto. No 5. 1. Algo tan pequeño que suene casi ridículo, una flexión, una página, un minuto de meditación. Paso 2. Vincularlo a un hábito que ya tienes usando la fórmula de apilamiento, después de algo que ya haces, tu hábito nuevo. Paso 3. Hazlo tan fácil que si prácticamente imposible falla. El objetivo las primeras 2 semanas no es la intensidad. Es la consistencia de simplemente aparecer. No necesitas más motivación. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas un sistema, y ahora ya tienes uno. Recuerdo, no se trata de tener una meta grande. Se trata de construir, día a día, la identidad de la persona que ya quieres ser. Un 1% a la vez. ¿Cuál es el primer hábito diminuto que vas a empezar hoy? Escríbelo en los comentarios, los leo todos, y te prometo que responda a te voy a comprometer más de lo que crees. Si este resumen te sirvió, suscríbete, cada semana traigo un libro que puede cambiar la forma en que piensas o vives. Nos vemos en el próximo.